Then we move on to celebrate small wins. ఒక పని చేసాము, accomplish చేసాము. We need to pat ourselves because we have done that. Okay, so these wins, it boosts ourselves and it also helps us to take up any challenging or difficult tasks. And the 3 magic words which I have applied to my own life and my career, I can say that I can do. Fag end of my career, I've been working in engineering colleges for almost 15 years. But one last attempt before I got into this job, that was a last attempt where I had an opportunity. So I believed in myself, even at this age, okay, I can definitely crack the exam. And I applied, I did it, and I proved myself that I can do. So I can do అనేది ఈ 3 words నా సజెషన్. ఒక చిన్న నోట్ రాసుకొని మీ వాల్ మీద పెట్టుకోండి, వేరెవర్ యువర్ స్టడీ ప్లేసెస్, అక్కడ పెట్టుకొని రోజు కాన్స్టెంట్లీ అది చూసినప్పుడు మీకు ఆ ఫీలింగ్ అనేది రావాలా, ఐ కెన్ డూ. సో దిస్ సెల్ఫ్ టాక్ విల్ డెఫినెట్లీ టేక్ యూ అ లాంగ్ వే. చాలామంది మనల్ని డిసప్పాయింట్ చేస్తారు, ఏం చేయలేవు, నువ్వు ఫెయిలియర్వి అనేసి. నో, ద మూమెంట్ యూ పుట్ ఇన్ అ నెగటివ్ థాట్ మైండ్లో ఆటోమేటిక్గా మొత్తం నీ ఎనర్జీని అంతా సాప్ అవుట్ చేస్తుంది. కానీ ఇఫ్ యూ టాక్ పాజిటివ్లీ అండ్ సే ఐ కెన్ డూ, ఒక జపం చెప్పినట్లుగానే చెప్తూ ఉంటే ఐ కెన్ డూ అనేది, డెఫినెట్లీ ద పాజిటివ్ వైబ్స్ విల్ గెట్ సీప్డ్ ఇన్ టు యువర్ బ్రెయిన్ and you will make wonders in your career, school or life.